Hi, this is answer paper for topic atomic structure. Question number 1, complete the following table. Here, for particular element, atomic number is given. Its mass number also given. From this two things, we can calculate number of protons, number of electrons and number of neutrons. Now, atomic number suggests number of protons. For sodium, atomic number is 11. So, number of protons are also equal to 11. So, atomic number is 11 म्हणून त्यांचे protons किती आहेत 11, right. Now number of protons is equal to number of electrons in a neutral atom. So number of electrons are also equal to 11. Now for calculating number of neutrons inside the nucleus, we have to subtract atomic number from a mass number. So 23 minus 11, that's equal to 12. So number of neutrons inside the nucleus of sodium is 12. Let's take another example. We'll take example of chlorine. Now what's the atomic number of chlorine? Here they given it's 17. So atomic number for chlorine is 17. Mass number is 37. So atomic number indicates number of protons. So number of protons are 17. Number of electrons are also 17. Now to calculate number of neutrons inside the nucleus, we have to subtract atomic number from mass number. So 37 minus 17, that's equal to 20. So number of neutrons inside the nucleus of chlorine is equal to 20. Now I'll take question number 2. So here they given one table. Element is given and atomic number is given. From that we have to write electronic configuration. If there are 1, 2 or 3 electrons in its valence shell, then it will be a metal. If element contain 4, 5, 6, 7 electrons in a valence shell means what? शेवटची shell, last orbit. Then it will be a non-metal. 4, 5, 6, 7 electrons, then it will be a non-metal. Now here first element contain 11 atomic number, so electronic configuration will be 281 and it will be a metal. Second element, atomic number is 3, so electronic configuration is 21. In last shell there is only 1 electron, so it is metal. Then third one, 17 atomic number, so electronic configuration 287. In last shell there are 7 electrons, so it's a non-metal. Then fourth, Z contain atomic number 8, so 8 electrons, electronic configuration 2,6. 6 indicates it's non-metal. Then atomic number 35, so in first shell 2, in a second shell 8, third shell or orbit contain 18 electrons and last one contain 7 electrons. So in last shell or last orbit contains 7 electrons, which indicate it's a non-metal. Now how many electrons are there in particular orbit? That we can calculate using formula 2n square, where n is number of orbit. n काय आहे? ऑर्बिटचा नंबर आहे. समजा आपण पहिला ऑर्बिट घेतला तर n चा नंबर काय असणार? 1. So n is equal to 1 for first orbit. 1 काय कशाचा नंबर आहे? पहिल्या ऑर्बिटचा. मग पहिल्या ऑर्बिटमध्ये जास्तीत जास्त किती इलेक्ट्रॉन राहू शकतात? तर आपण फॉर्म्युला वापरूया 2n स्क्वेअर. सो 2 into 1 square. 1 square is 1, so it is 2 into 1, that's equal to 2. So first orbit can accommodate maximum 2 electron. Now for second orbit, n is equal to 2, so 2 square is 4, so it is 2 into 4, that's equal to 8. So second orbit can accommodate maximum 8 electrons. Second मध्ये जास्तीत जास्त किती इलेक्ट्रॉन राहू शकतात? 8 इलेक्ट्रॉन राहू शकतात. 8 इलेक्ट्रॉन्स राहू शकतात सेकंड ऑर्बिटमध्ये. जर आपण थर्ड ऑर्बिट घेतला, then again we'll use formula 2n square. थर्ड ऑर्बिटसाठी 2 into 3 square, that's equal to 2 into 9, that's equal to 18. So third orbit can accommodate maximum 18 electrons. थर्ड मध्ये जास्तीत जास्त 18 इलेक्ट्रॉन राहू शकतात. Similarly, in a fourth orbit, we can use formula 2 into 4 square, that is equal to 2 into 16, which is equal to 32, right? So fourth orbit can accommodate maximum 32.
ह्याच्याबरोबर तुम्हाला अजून एक नियम लक्षात ठेवायचा आहे, अजून एक रूल लक्षात ठेवायचा आहे की जर का शेवटचं ऑर्बिट कोणते असेल, फोर्थ असेल, फिफ्थ असेल, तर त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त किती इलेक्ट्रॉन राहू शकतात? 8. लास्ट ऑर्बिट चौथी असली, तिसरी असली, कोणतीही असली तरी त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम 8 इलेक्ट्रॉनच राहू शकतात. सपोज लास्ट ऑर्बिट इज थर्ड ऑर्बिट, देन यू कांट राईट 9 इलेक्ट्रॉन्स इन इट. त्याच्यामध्ये आपण 9 इलेक्ट्रॉन लिहू शकतो का? नाही. लास्ट शेलमध्ये नेहमी जास्तीत जास्त 8 इलेक्ट्रॉनच राहू शकतात. 8पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये राहू शकत नाहीत. म्हणून हे जे 5वं एक्झाम्पल आहे, Q इज इक्वल टू 35, ॲटॉमिक नंबर 35, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 2, 8. थर्डमध्ये जास्तीत जास्त किती राहू शकतात? 18 इलेक्ट्रॉन्स राहू शकतात. म्हणून 18. आता उरले किती इलेक्ट्रॉन? 7. ते 7 इलेक्ट्रॉन शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये लिहायचे. आणि शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आहेत जे इंडिकेट करतात इट इज नॉन मेटल. नाव दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन you have to draw atomic structure. So for fluorine, atomic number is equal to 9. So electronic configuration will be 2,7. So that we can draw a circle. Circle indicate orbits. So one orbit, second orbit, third orbit, like that you can draw. Now this is take example of silicon. Atomic number 14. So electronic configuration will be 284. So we can draw that. Now write true or false. Hydrogen atom contains 0 neutrons in its nucleus. So its atomic number is 1, mass number is equal to 1. So number of neutrons is equal to atomic mass number minus atomic number. So mass number is 1, atomic number is also equal to 1. So 1 minus 1, that's equal to 0, right? So for hydrogen, number of neutrons present inside the nucleus is equal to 0. So that's true. Second, isotopes have same electronic configurations. As isotopes got same atomic number, right? So isotopes got same atomic number. Isotopes are atoms of the same element, so they got same atomic number. Hence the number of electrons are also same, number of protons are also same. So they must have a same electronic configuration. So second statement is also true. So here we completed our paper.